एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके बगैर किसी भी त्यौहार है फीकी। सोचिए सोचिए क्या है वो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिठाइयों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ओडिशा के प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में। मिठाई का बात और हाथ में मिठाई ना हो मज़ा नहीं आता। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ राउरकेला की प्रसिद्ध मिठाई दुकान में। जो मिठाई है छेना पोड़ा जो प्रसिद्ध है उड़ीसा का, तो आपका कहाँ से आता है? हमारा आता है भद्रक से। अच्छा दे देता। और रसगुल्ला खुद बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा टेस्ट करने देंगे। देखते हैं कैसा फील होता है आपको। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत 18 साल से उनका दुकान है। और ये जो मिठाई है प्रसिद्ध वाला उड़ीसा का छेना पोड़ा जिसको बोलते हैं, वो भद्रक से बोलते हैं। तभी हम थोड़ा मिठाई टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। रसगुल्ला नीचे सब्जी देंगे चटनी एक ही जगह में दे दे। सिंगड़ा में दे दे पीस करके। सिंगड़ा दोबारा तो है ना। लाजवाब, बहुत टेस्टी, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। ये है छेना पोड़ा जो सिर्फ आपको उड़ीसा में ही मिलेगा और कहीं इंडिया में आप ढूंढ लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। और ये यहाँ का भी नहीं, भद्रक से आता है जो भी उड़ीसा में ही है। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसा होता है। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये था उड़ीसा की मिठाइयों की कोई बात नहीं। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। I'm from Malda, and today I'm going to tell you about a very special sweet which is found in Malda and some nearby places. This is Rosho Kodombo. Rosho Kodombo is made with thick layers of kheer, which is dry thickened milk coated over small sized dry ball made with milk and sugar with poppy seeds and sugar covering on the outside. Local sweet sellers say that this is a typical sweet of Malda and not available anywhere outside the district. The coveted GI tag can help spread the renown of this unique sweet beyond the borders of the district and may increase the trade. So, whenever you visit Malda or Gaur, as it was previously called the capital of Bengal during the rule of Nawabs, please don't forget to taste this Rosho Kodombo and Posto Kodombo. In 1844, a joint venture was started by the father-in-law Girish Chandra De and the son-in-law Nokur Chandra Nondi, and has grown from strength to strength over the decades. Since the middle of the 19th century, Nokur Sandesh has occupied the pride of place in all India level. They don't buy any product as ingredient for Sandesh. They buy them raw and the processing is later on done in their system. They have as many as 60 items of Sandesh. However, their core competence lies in Talshash, Jolbhara, Parijat, Dilkhush, Monohara, Black Forest and other varieties. Many celebrities have savored the sweets of this famous shop, which is a pride of North Kolkata. In a tiny obscure corner of Bagh Bazar in North Kolkata, Nobin Chandra set up a sweet shop in 1866.
He is widely known as the creator of the iconic Bengali sweetmeat Rasgulla. He was the first traditional Bengali confectioner to incorporate natural fruit pulp in his creations. His other creations include Abar Khabo, Dedo Sandesh, and Boikunto Bhog. Later, he left the legacy to his son Krishna Chandra Das, now known as K.C. Das. Ganguram and Sons, a sweet shop treating Calcuttans since ages with their path-breaking creations. Since childhood, I remember not only the taste of their sweets but the hospitality of people in their Gold Park store. এটা নববর্ষের জন্য স্পেশালি সন্দেশ, এটার মধ্যে কি থাকবে? কেশর সন্দেশ থাকে, মালাই দেওয়া থাকে উপরে, আর কেশর দেওয়া থাকে। আর সৌরভ সন্দেশটা সফট আছে, ভেতরে কাঁচা থাকে, পেস্তা থাকে আর বাদাম থাকে। ছাড়া পায়েস হালকা মিষ্টির মধ্যে পিওর ছাড়া দিয়ে কেশর দিয়ে। এই মিষ্টিগুলোই আপনি রেকমেন্ড করছেন ফর পয়লা বৈশাখ। আর এছাড়া কি আর কিছু আপনাদের? যেটা রসমালাই আছে, সরের রোল আছে, আর অন্য কোনো ভ্যারাইটির মিষ্টি যেটা ক্যারামেল আছে, বাটারস্কচ আছে, নানা রকম ম্যাঙ্গো, অরেঞ্জ, পাইনাপল আছে। আচ্ছা, ম্যাঙ্গো কোনটা? এটা ভেতরে জুস আছে, ম্যাঙ্গো জুস। আর একদম অল সিজনের জন্য যেটা ফেমাস মিষ্টি আপনাদের, আর একটু কম যারা মিষ্টি পছন্দ করে, নীল রোজ, দিলখুশ, আচ্ছা নীল রোজ, কাঁচাগোল্লা শেষ হয়ে গেছে। এটা নামটা একবার বলুন। দিলখুশ আর নীল রোজ। ঠিক আছে, এখানে গাঙ্গুরামে আছি আমরা, গাঙ্গুরাম সুইটস। তো এটা খুব ফেমাস একটা দোকান, আমরা ছোটোবেলা থেকে এই মিষ্টি দোকানটা দেখছি আর আসছি। আর এগুলো মানে নববর্ষের দিন একটু স্পেশাল, একটু মাস্ট হ্যাভ মিষ্টি ফ্রম দিস শপ। For Poila Boishakh, we have an array of sweets to offer. Some of the noteworthy are Keshar Malai Sandesh, a fragrant sandesh covered with Kesar Malai. I am proud of my name. Not only I have Saurav Ganguly as my namesake, but Ganguram has given name to one of their creations, Saurav Sandesh. It's a flavorful sandesh filled with pista and elaichi. Chanar Payesh, Keshar Rasmalai are some of my personal favorites. For diabetic people, they have Dil Khush and Rose Milk Sandesh. Another delicacy of Ganguram is Shor Roll. It's a sandesh wrapped by thickened layer of milk. We can see Tomal enjoying his share of Shor Roll over here. Let's move on to our next destination, Bancharam. Bancharam Ghosh, the man behind the brand, came to Calcutta from Bangladesh and established a small sweet shop in 1976. Now they have over 20 outlets all over Calcutta and 4 in Bangalore. For Poila Boishakh, they have some special combo menus, but other than that, some of the noteworthy sweets I would like to mention few. Boshanto Bhog, made of soft delicate chana or cottage cheese mixed with saffron. It's a melt in your mouth sandesh. Tal Shash, this is a all season sweet or sandesh which is filled with a liquid syrup, sweet syrup at the center. Other than the traditional sweets, they have experimented to create some fusion sweets like Mihidana Pantua slice,
It's if you like to experiment with fusion sweets, then this is a one to count on. It's a mixture of mihidana and pantua filled in a pie and cut into slices. Kalo langcha. This is similar to gulab jamun in terms of ingredients, but not in the shape or color. It is deep fried and then dunked into sugar syrup. If you don't have a sweet tooth, you can always relish their savory items. They are all deep fried or fried in pure ghee. Among them, vegetable chop, paneer roll, shingara and Chinese samosa are noteworthy. They also have Radha Vallabi with aloo dum. So right now we are at Mandevilla Gardens and our next Mishti hub would be Tasty Corner. Let's go. It's not only Bengali sweet makers who create marvels with chhana and khoya. The non-Bengali sweet shops has created many masterpieces. Tiwari, Gupta Brothers and Tasty Corner are worth mentioning. Rasgulla and Rajbhog from Tasty Corner is a perfect balance of soft and sweetness. Kamala Bhog and the famous Potol or Parval Sandesh are a must try from this shop. You can also try out their kachori and aloo ki sabzi. You can order these through Zomato and Swiggy from any of these shops and enjoy these delicacies at the safety of your home. সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।